Last week, US President Barack Obama spoke at the State Department. His speech focused on the changing politics of the Middle East and North Africa region, and reiterated the US position towards the Israeli-Palestinian conflict. The speech stirred a media storm in Israel and abroad when Obama said, "We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually agreed swaps." In the region of Hebron in the occupied Palestinian territories, the Real News spoke to Younes Arar, a central activist in the village of Beit Omar, where weekly protests against the annexation of land by the nearby settlements take place. So this land belongs to Beit Omar farmers. It was built in 1984. The land was stolen from the Palestinians, it was confiscated, and they decided to build a settlement in the middle of a Palestinian surrounding and neighborhoods. We heard what Obama has been saying since he has been elected into presidency. And he's repeating the same poem. He's not executing what he's promising. He promised for a two-state solution, living side by side in security and stability, etc., etc. And the Palestinians will make their own independent state on all the lands occupied in 1967. The Real News also spoke to Palestinian small business owners on the streets of Bethlehem. It is for some reasons he made this porch. One of it for new elections, so most of the American will election him. Second, to please the weapon companies and oil companies, the capitalist companies who control United States in America by making new deals with Libya and other Arab countries. While under the claim of protecting civil rights in Libya, he was ready to move the troops to bomb Libya for democracy. While Israel is killing Palestinians all the time, stealing their land, building settlements, doing this and that, and he is not doing anything. So where's democracy? Where's justice in that? خطاب أوباما الأخير دكتور؟ سمعت خطاب أوباما. شو بتعتقد عن الخطاب؟ والله شوف يعني حقيقة اللي جاء في خطابه من إنه يؤكد على أساس إيجاد دولة فلسطينية على حدود 67، يعني إشي انبسطنا منه. قاعد بس أمريكا دائما، إدارة أمريكا بتتراجع، ودير بالك في شغلة، الظلم لن يستمر ولو طال أمده. يعني أمريكا وإسرائيل اللي بصير في العالم العربي حاليا برضو إذا يعني ضد مصالح أمريكا المستقبلية. الشعوب بدأت تتنفس، بدأت تهب، بدأت تطلع. إحنا لماذا نكون مضطهدين ومظلومين؟ ما بصير. يعني في اعتقادي هو يعني الداعم الأول لإسرائيل، يعني ما جاب شيء جديد يعني اوكي طلب حدود 67 مع بعض التعديلات، يعني الحكي ما بين السطور، يعني كيف ما بعض التعديلات، يعني او في التعديلات هذه احنا ما بنقدر، هم بفرضوها يعني في التالي. فبالنسبه لنا يعني بصير اول شيء الرئيس اوباما يعني هو يعني انا في تقديري يعني الشخصي انه يعني مش قادر يسوي ولا شيء يعني من اللوب الصهيوني، يعني ولا اي خطوه مش قادر تقدم ولا على اي صعيد، يعني سواء في فلسطين او في الوطن او في الشرق الاوسط كله. The official Israeli response to Obama's speech was, Prime Minister Netanyahu expects to hear a reaffirmation from President Obama of U.S. commitments made to Israel in 2004, which were overwhelmingly supported by both houses of Congress. Among other things, those commitments relate to Israel not having to withdraw to the 1967 lines, which are both indefensible and which would leave major Israeli population centers in Judea and Samaria beyond those lines. We also spoke to Israeli small business owners on the streets of Tel Aviv. אני חושב שזה גרוע מאוד למדינת ישראל. אובמה הוא טועה בגדול, אסור לנו להחזיר להם את כל השטחים האלה. אנחנו יכולים להגיע להסדר שלום, לנסות, קודם כל, הסדר שלום לנסות במשהו בקטן, לא את כל השטחים ושטח מפורז. אני רוצה שיהיה שלום, אני בעד שלום, לנסות ניסיון, אבל לא לעשות ניסיון של התאבדות, אנחנו לא מתאבדים. למה אתה חושב שזה יהיה ניסיון התאבדות? למה שאם אנחנו ניתן להם את כל השטחים האלה,
ואם יקרה מצב כמו בעזה, אז מה נעשה? נצטרך לזרוק עליהם פצצות על האזרחים שלהם, על הילדים שלהם? Why do you think the media concentrated on the seeming rift between Obama and Netanyahu? I think, first of all, because otherwise there wouldn't be much to report. And second of all, because Netanyahu chose to accentuate that. I think that Netanyahu right now is in a position that where he needs to choose between two. He needs to choose whom is going to make more angry. He can choose to make his coalition partners angry, or he can choose to make the administration angry. Now, if he makes the administration angry, they can't really do anything. I mean, Obama is heading to. He's already started his campaign for re-election. He has a hostile Congress to whom Netanyahu is supposed to speak. He has the AIPAC conference. He's not going to really go out against Netanyahu. Whereas any kind of mistake that Netanyahu makes will be pounced upon by his coalition partners back home. אני לא חושבת, לא, ממש לא. אני חושבת שאולי איזה קטע של אגו, שמישהו נעלב שם, אבל לא הייתה תקרית דיפלומטית ולא תהיה. אני חושבת שהאמריקאים צריכים אותנו, אולי כלפי חוץ, לטלוויזיה, לעולם. זה נראה ככה. אני לא מאמינה שתהיה בעיה עם זה. אז כאילו, מה את חושבת על התגובה של נתניהו לנאום? להוכיח עוד הפעם לפלסטינאים שרק הוא יודע מה טוב לנו, ואם הם רוצים שלום זה יהיה התנאים כמו שהוא אומר אותם. כמו שהוא מעמיד את התנאים, הם צריכים לקבל אותם איך שהם. אני חושב שזו הייתה תגובה חריפה שהמטרה שלה הייתה לגייס תמיכה פוליטית בארץ. לא היה לזה שום קשר לתהליך השלום. קשה להבין איך הצליחו לעשות סביב זה כל כך הרבה רעש, בעיקר כי הדברים הם כל כך ידועים וברורים כבר, שאלה הדברים שבכל מקרה המשא ומתן יהיה עליהם. כלומר, ברגע שיהיה מישהו שירצה לעשות משא ומתן, אז ברור שעל זה הוא ידבר. On Sunday, President Obama spoke to AIPAC, the American Israel Political Affairs Committee, known as Israel's biggest and strongest lobby group. And since my position has been misrepresented several times, let me reaffirm what 1967 lines with mutually agreed swaps means. By definition, it means that the parties themselves, Israelis and Palestinians, will negotiate a border that is different than the one that existed on June 4th, 1967. That's what mutually agreed upon swaps means. It is a well-known formula to all who have worked on this issue for a generation. It allows the parties themselves to account for the changes that have taken place over the last 44 years. It created a weird kind of like almost win-win situation. You know, Obama didn't really change his message, but he scored some points with AIPAC. AIPAC scored some points with themselves. Obama scored a lot of points with AIPAC. Everybody's happy, except the Palestinians, of course, but it's been a long time since anybody took anything they want into consideration.